উত্তর আমেরিকার দর্শকদের জন্য শুভ সন্ধ্যা এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য শুভ সন্ধ্যা। আজকের এই স্পেশাল এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি বদরুল আলম বাবুল। এই অনুষ্ঠানটি ভাওয়াল টিভির ফেসবুক চ্যানেল এবং ইউটিউব চ্যানেল থেকে সরাসরি লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে। আজকের এই স্পেশাল এপিসোডটি করা হয়েছে ভাওয়াল টিভির দর্শকদের অনুরোধে। তো আজকের এই অনুষ্ঠানটি আমরা করব ক্যানাডিয়ান ইমিগ্রেশন নিয়ে। আমরা প্রচুর কোয়েশ্চেন পাই আমাদের ভাওয়াল টিভির ফেসবুক পেজে এবং ইউটিউব পেজে। তারা অনেকে জানতে চান যে কিভাবে কানাডাতে ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসা যায়, এবং আরো বেশ কিছু কোয়েশ্চেন যে সমস্ত কোয়েশ্চেন মানে আই এম নট কোয়ালিফাইড টু অ্যান্সার দোজ কোয়েশ্চেন, সো দ্যাটস দ্য রিজন আই sort of structured this episode inviting one of the consultants, Manish Paul, এবং আসুন ওনাকে ইন্ট্রোডিউস করি। গুড মর্নিং দাদা, কেমন আছেন? থ্যাংক ইউ বদরুল, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি। তো প্রথমেই মনীষ পালকে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। উনি একজন বুয়েট গ্র্যাজুয়েট। কানাডাতে উনি এসেছেন 2000 সালের দিকে এবং আজকে প্রায় 22 বছর যাবত উনি কানাডাতে, এবং উনি খুব সাকসেসফুল ইমিগ্রেন্ট। আমি এসেছি 2006 সালে একবার এসেছিলাম। আচ্ছা, তো পরে আবার আসি 2006-এ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো তারপর উনি অসগুড ল স্কুল, আপনারা অনেকেই জানেন যে ইটস এ রেনাউন্ড ইনস্টিটিউশন আন্ডার ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে মাস্টার্স অফ ল কমপ্লিট করেছেন, এবং উনি একজন সার্টিফাইড রেগুলেটেড Canadian immigration consultant. So he has got the RCIC designation, which is very prestigious designation. So welcome on board, Manish da. থ্যাংক ইউ বদরুল, থ্যাঙ্কস ফর ইউর নাইস ইন্ট্রোডাকশন। তোমার সাথে সকালে এই রোববারে সকালে দেখা হয়ে ভালো লাগছে। হ্যাঁ, তো মনীষ দা, আজকের এই প্রোগ্রামটা আসলে আমরা কোনো ফর্মাল প্রোগ্রাম করতে চাচ্ছি না। তো মেইনলি হচ্ছে যে as I said before, আমরা এই প্রোগ্রামটি করব basically to respond some questions which we receive all the time. And as I say that, I don't feel comfortable answering those questions because I don't have enough knowledge. And so what I did, I in fact, accumulated all these questions. And if I sort of, categorize those questions are mainly in four categories. So first category is বলতে পারেন যে অনেকেই প্রশ্ন করে why Canada? The professionals who are very established in Bangladesh, they are doing excellent job in Bangladesh, whether they are working in government sector or private sector, even in multinational companies. তাদের question হচ্ছে that is Canada for me? So we will discuss about that. And that second set of questions I received, that those who are very interested to immigrate in Canada, তাদের question হচ্ছে যে how can I immigrate in Canada? What are the sort of pathways? And then third sort of set of questions are basically related to question 2, and they know a little bit about Canadian immigration. They did a lot of research about Canadian immigration, but their query is more around how I can sort of improve my chances to immigrate in Canada. And like they are sort of in a borderline, or they may not qualify, but they wonder that how can I maximize my chances to immigration in Canada. So those are the few categories of questions we will be addressing today. I know that we have limited time, but let's jump into it. So প্রথমেই আমি একটা ভিডিও শেয়ার করতে চাচ্ছি আমাদের দর্শকদের জন্য। Basically, the Canadian immigration, we have to be a little bit careful about what we do and what step we make. So I think it is always better to set the tone first. So let's watch this video and then I'll come back to you. Sure, thank you.
Regulated Canadian immigration consultants and regulated international student immigration advisors hold in their hands the future of those who dream of making a new life in Canada. It's more than a job, it's a calling. It demands a sense of duty and a passion to be the best. These consultants and advisors must be worthy of the trust placed in them by those who need help navigating the immigration process. That trust doesn't happen by accident. Building trust comes from setting and adhering to high educational, professional, and ethical standards. Building trust also results from a regulated, disciplined profession that protects immigrants, their families, and the public. The College of Immigration and Citizenship Consultants is a standard bearer, enhancing the reputation of licensed consultants and advisors by safeguarding the public. And when we champion the college's regulation, standards, excellence, and enforcement, we serve as ambassadors for Canada's reputation as a peaceful, prosperous destination with a world-class immigration system. We build trust when we all meet the challenge to be the best. The College of Immigration and Citizenship Consultants. বদরুল, এটা আসলে তুমি যেটা বলেছো যে Regulated Canadian immigration consultants and regulated international student sorry, বদরুল, তুমি যেটা বলেছো যে it will set the stage, right, tone for the program. It's a perfectly said. কারণ দেখো যে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছে ওরা, যে বলছে যে ট্রাস্ট ডাজ নট হ্যাপেন বাই অ্যাক্সিডেন্ট। সো এখন আমরা বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আমরা শুনেছি যে অনেক ধরনের তোমার ঘোস্ট কনসালটেন্টরা আছে, যারা এজেন্সি আছে, যারা দে ট্রাই টু প্রোভাইড দি সার্ভিসেস, বাট দে ডু নট টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি ওয়েন থিংস গো রং। বুঝতে পেরেছো? সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা পয়েন্ট ওরা বলেছে যে প্রোটেক্ট অ্যাসপাইরিং ইমিগ্রেন্টস ফ্যামিলিজ। তার মানে হচ্ছে তোমার হাউ টু সেফগার্ড দ্য পিপল, Right. and ensure that consultants do the right thing. So এই যে এডুকেশন, তারপর ট্রেনিং এবং তোমার যে রিগোরাস একটা প্রসেসের ভিতর দিয়ে যে কনসালটেন্টরা গেছে, so Right. this is to ensure the protection of the people. The ultimate goal is to protect the people, কারণ it's a lot of তোমার টাইম, এফোর্ট and money involved into this, the whole process for the people যারা আসতে চায় তাদের জন্য। So Exactly. And you know, I did a bit of research about that, and I did not realize that this is so hard to get RCIC designation. So it must be very, rigorous process to get sort of license. Yeah. Also আমি যেটা বলবো যে তোমার এটা it's a continuous process. It's not ধরো one time process. এটা তোমাকে প্র্যাকটিস ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন করতে হবে কন্টিনিউয়াসলি। আর আমি যেটা মনে করি সবসময় যে কেস ল, যে মামলাগুলো আমরা সবসময় দেখি যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রেসিডেন্ট কেসেস। এটা তোমার প্রজেকশনের মতো, ইউ লুক এট দ্য প্রেসিডেন্ট কেসেস অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান ফোরকাস্ট দ্য ফিউচার কেসেস। বুঝতে পেরেছো? আমি এই যে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম একটা আর্টিকেল বাংলা কাগজে, একটা অনেক আগের একটা মামলা 1985 এর, এবং এটা ইট সেটস দ্য স্টেজ ফর রিফিউজি প্রোটেকশন ইন কানাডা। বুঝতে, সুপ্রিম কোর্ট থেকে এটা হয়েছিল, এবং দ্যাট হ্যাজ সেট এ প্রেসিডেন্স ফর ফিউচার রিফিউজি অ্যাপ্লিক্যান্টস। বুঝতে পেরেছো? সো আমি যেটা বলছি যে দেখো এই যে প্রোটেকশন, সেফগার্ড, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমার ইস্যুস ওয়েন, যখন আমরা কথা বলি তোমার যারা ভবিষ্যতে কানাডা আসতে চায়, যারা এখানে তোমার trying to make their way to Canada to enhance their life and living. So এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। জি, আচ্ছা, আমরা তাহলে thank you for the clarification, and I absolutely believe that like the people who needs help, they should go to the right professional. Like there are a lot of advices around, but I don't really recommend going to people who are not qualified. And you know me, I don't really offer help which I am not comfortable with. So
let's just dig deep, take a deeper dive on the first question, which is basically, why Canada? What Canada can offer to the prospective professionals around the world, including Bangladesh. And for everybody's interest, because Bhawal TV দর্শকরা mostly, they are from Bangladesh or Canada or North America. So আমরা যেটা করতে আমাদের আলোচনাটা ফোকাস রাখবো considering our, Bangladeshi prospective immigrants. So the first set of questions are basically around, is Canada for me? Like, I am doing great job in Bangladesh. I have a very good job, very secure job, but why should I immigrate in Canada? What additional benefit or what additional, sort of guarantee or prospect I have as an immigrant? তো ওই আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা গভর্নমেন্ট অফ কানাডার একটা শর্ট ভিডিও আমরা চলুন ছোট্ট করে দেখে আসি, তারপর আমরা আলোচনায় আসবো। Sure. To keep our economy growing. If it weren't for immigrants, many employers would have trouble finding enough qualified workers to fill available jobs. This is because Canadians are living longer and having fewer children. There are more people retiring than there are young Canadians entering the job market. This also means there won't be as many workers paying taxes to support our social services, such as pensions and healthcare. That's why Canada has a plan for immigration. Every year, the Government of Canada sets targets for each category of immigrant we allow into the country. The majority of immigrants who come to Canada are selected for their ability to contribute to our economy. Canada also has spaces in the immigration plan to reunite families and help the world's most vulnerable. Before they arrive, Canada thoroughly screens immigrants to make sure they're in good health, have not committed serious crimes, and don't pose a security risk. The health and safety of Canadians is the Government of Canada's top priority. When immigrants succeed, Canada succeeds. That's why we fund services to help immigrants settle in their communities and put them on the path to becoming Canadian citizens who give back, work, pay taxes, and feel at home in Canada. Learn more about how immigrants enrich our communities at canada.ca/immigration-matters. এটা আরেকটা ভালো ভিডিও তুমি দেখিয়েছো এখন, ভেরি গুড ওয়ান। হ্যাঁ, এই ভিডিওটা দেখানোর একটাই উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে যে আমরা we don't recognize or realize the fact that, Canada is a land of opportunity. আপনি একজন ইমিগ্রেন্ট, আমি একজন ইমিগ্রেন্ট। তো আমি সবসময় যে জিনিসটা বলি, আমাকে যখন কোয়েশ্চেন করা হয়, should I immigrate to Canada? The obvious answer is not that I don't have the answer, because Canada is not for everybody. It's not as rosy as we see in Facebook or or any other social media accounts. Yeah, it's a very difficult process. It's a lot of hard work, lots of sweat and tears, literally sweat and tears. Commitment. I would say commitment as well. Yeah. Exactly. So, from your perspective, from your journey, what do you say the people who want to, who are not sure about immigrating in Canada? It's a good question, Badrul. So আমি একটু অন্যভাবে বলি যে তোমার ভিডিওটা দেখে যেটা মানে সবাই বুঝতে পেরেছে যে কানাডা নিডস পিপল। পৃথিবীর যেখানে আছে ভালো আছে, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু কানাডা এজ এ কান্ট্রি নিডস পিপল, কারণ কানাডার পপুলেশন ইজ এজিং পপুলেশন এবং কানাডার ইকোনমি ইজ নলেজ ইকোনমি। দিস টু আর ভেরি রিলেটেড। সো নলেজ ইকোনমি and aging population. So aging population does not support knowledge economy. So in order for knowledge economy to succeed, you need the capital which is called human capital. They call it human capital. মানব সম্পদ আমরা যেটাকে বলি। It's not money or investment or anything. So how you ensure that you have that human capital in yourself to make you eligible for Canada?
সো আমি যেটা বলবো যে তোমার ভিডিও থেকে দেখছিলাম যে কানাডার মেইন পাথওয়ে হচ্ছে ইমিগ্রেশনের জন্য স্টিল ইকোনমিক ইমিগ্রেশন। সো ইকোনমিক ইমিগ্রেশনের মধ্যে হিউম্যান ক্যাপিটাল ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আমি এই গত মাসে সম্ভবত আগস্টে, এখন তো আগস্ট, তো জুলাইয়ের ইস্যুতে লিখেছিলাম bdnews.24.com একটা ওপিনিয়ন আর্টিকেল লিখেছিলাম যে এই কানাডা নিডস হিউম্যান ক্যাপিটাল, নট দ্য ট্র্যাডিশনাল লেবার। আমরা যে ট্র্যাডিশনাল লেবার বলতাম, দ্যাট ইজ নট নো মোর দ্য কেস ইন কানাডা। তাহলে এই হিউম্যান ক্যাপিটাল কারা? হিউম্যান ক্যাপিটাল হচ্ছে বাংলাদেশের সেসব লোকজন যাদের আছে এক্সপেরিয়েন্স, এডুকেশন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি। সো এইগুলো যদি তোমার থাকে, দেন ইউ আর দ্য পারফেক্ট পারসন টু ইমিগ্রেট টু কানাডা। সো দ্যাটস so a experience, you may not need to be a, how to say, scientist, but you are good at what you are doing. যেমন আমরা বলি বেকার, যারা বেকিং করে, যারা বুচার, যারা শেফ ইজ an important তোমার contributor in Canada's economy. right. So whatever you have, you bring it to the table, and Canada needs you. Yeah, so let's talk about that. So what I know from my limited knowledge is that there are a number of ways in Bangladeshi can immigrate in Canada. So of course there are skilled immigration, family reunification, there are refugee programs. So refugee programs are not applicable for Bangladesh, maybe. I'm not sure. You can talk about that. And then we have also, startup, immigration for startup, for investors. And we also know that programs for provincial nominee program. So I don't think we can talk about everything today. So let's focus on skilled immigration. এই যে আপনি যে কথাগুলো বলতেছিলেন যে knowledge economy এবং Canada is looking for people, not everybody. There are very strict selection criteria and everything else, especially about the skilled immigration. So from my point of view and from my audience's point of view, how a Bangladeshi prospective immigrant can immigrate in Canada? What are the sort of pathways? So it's a very good question. এই যে ইকোনমিক ইমিগ্রেশন আমি যেটা বলছি, যে ইকোনমিক ইমিগ্রেশন, সো ইকোনমিক ইমিগ্রেশন it contributes 1/3 of the total immigration in Canada. So total immigration এর মধ্যে আছে তোমার ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন। They allow people to reunite with their families. তোমাকে এবং আমাকে যেভাবে allow করেছে ওরা, we came as a skilled worker, and then they allow our families to come and join us and grow here, right? Right. So that is another part of the immigration. And also there are programs like parents and grandparents, they come and join you. They are not immediate family members, but they are under the family member class, so they can come and join. So let's go to ইকোনমিক ইমিগ্রেশন আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে তোমার কয়েকটা ক্যাটাগরি আছে। স্কিল্ড ওয়ার্কার, ফেডারেল স্কিল্ড ট্রেডস ক্লাস। ট্রেডস মানে ধরো এখন আমরা সবাই জানি এখানে দিস পিপল আর ভেরি রেয়ার, ভেরি এক্সপেন্সিভ। তোমার প্লাম্বার, ইলেকট্রিশিয়ান, তারপর তোমার এনি ট্রেড ইউ টক অ্যাবাউট, whether it is a large scale industry or তোমার residential or commercial industry. So these people are very, very important in Canada's economy. তারপর আরেকটা আছে তোমার, that is very important এবং it helps people to immigrate here, সেটা হচ্ছে Canadian experience class. So আমি এগুলো একটু ব্যাখ্যা করবো আর ডিটেইল। So এইগুলো সব হচ্ছে the basic criteria remains the same. Basic criteria হচ্ছে যেটা আমি বলছি, who could be an ideal candidate for a federal skilled worker category. আমরা আগে যেটা বলেছি যে হিউম্যান ক্যাপিটাল, সো what you are looking for, education, age has to be in your favor. And তুমি যদি বেশি aged হয়ে যাও, then Canada says that no, your points will go down. So there is a band যে কত বছরের মধ্যে যদি হয়, এই তোমার যদি এজ যদি এই সময়ের মধ্যে হয়, then you get maximum point. So education, experience does matter, কারণ they need experienced people.
to come, immigrate, and to join in the work right away. বুঝতে পারছো? তারপর হচ্ছে তোমার অ্যাডাপ্টিবিলিটি। এখন তুমি সেটা কিভাবে এনশিওর করতে চাও? হাউ ইউ ক্যান এনশিওর দ্যাট ইউ আর অ্যাডাপ্টেবল টু এ ডিফারেন্ট কালচার? রাইট। এই আমরা 10,000 কিলোমিটার দূর থেকে আসবো বাংলাদেশ থেকে, বাট হাউ উই ক্যান এনশিওর যে আমরা অ্যাডাপ্টেবল টু দ্য নিউ কালচার, নিউ সোসাইটি, নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ, নিউ ওয়েদার, সবকিছু তো নতুন আমাদের, তাই না? সব রাইট, ইয়া। সো ওইটা একটা ফ্যাক্টর। দেন তোমার আরেকটা ফ্যাক্টর আছে যেটা, সেটা এখন আর ইম্পর্টেন্ট নয়, একসময় সেটা ইম্পর্টেন্ট ছিল, সেটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জড এমপ্লয়মেন্ট। সো অ্যারেঞ্জড এমপ্লয়মেন্ট আগে এটা ম্যান্ডেটরি ছিল একটা সময়, বাট লাস্ট couple of years they did away with that. ওরা বলছে না, তোমার you don't need to have a job offer to come here. আচ্ছা, that's a very good thing. হ্যাঁ, that's a very good thing. সেটা অনেকটা স্ট্রাইফল করে দিয়েছিল সিস্টেমটাকে। যে অনেকে আছে ধরো বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমি বলতে পারি, বাংলাদেশে ধরো ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইনস্টিটিউটগুলো আছে, বুয়েট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, all the public universities, all the private universities, majority of the private universities, these are world class universities. কারণ আমরা এখানে ইংরেজি পড়ি হচ্ছে তোমার একেবারে প্রাইমারি এডুকেশন থেকে, রাইট, ইয়া, and then we go to secondary, higher secondary and university. So বাংলাদেশের জন্য এটা ইয়াং জেনারেশন যারা, তাদের জন্য এটা একটা ভেরি পজিটিভ পয়েন্ট, আই উড সে, to get the necessary English proficiency done. এটা থ্রু IELTS হতে পারে, থ্রু আদার এডুকেশন হতে পারে, বুঝতে পেরেছো? সো এজ, এডুকেশন, ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি, অ্যাডাপ্টেবিলিটি, অ্যান্ড তোমার আমি যেটা বলছি অ্যারেঞ্জড এমপ্লয়মেন্ট। সো অ্যারেঞ্জড এমপ্লয়মেন্ট আর এখন দরকার নেই, কিন্তু তোমার যদি বাকিগুলো থাকে, তুমি এখানে 2 স্টেপ প্রসেস। তুমি ইউ ক্যান পোস্ট ইউর প্রোফাইল ইন এক্সপ্রেস এন্ট্রি পুল, যেটা বলেছে 2 স্টেপ প্রসেস, সিম্পলিফাই করে দিয়েছে ওরা সিস্টেমটাকে। তুমি আর আমি যখন এসেছি তখন সেটা ছিল না। এখন গত ধরো 2015 থেকে বা কাছাকাছি সময় থেকে এটা 2 স্টেপ প্রসেস হয়েছে। এখন 2 স্টেপ প্রসেস মানে, জাস্ট ব্রিফলি আমি তোমাকে বলছি যে তুমি তোমার যা আছে ট্রু টু ইয়োরসেলফ, যাতে তুমি পরে সেটা প্রমাণ করতে পারো যে তোমার ইংলিশ, ব্রিফলি আমি তোমাকে বলছি যে তুমি তোমার যা আছে করতে পারো যে তোমার ইংলিশ, ব্রিফলি আমি তোমাকে বলছি। মাত্র একটু ইকো হচ্ছে। আচ্ছা, সরি, এখন কি ঠিক আছে? এখন ঠিক আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, সো যেটা বলছিলাম যে তুমি প্রথমে তোমার প্রোফাইলটা দেখো, তোমার প্রোফাইল যদি ফিট করে উইদিন দেয়ার ক্রাইটেরিয়া, ইউ পোস্ট ইউর প্রোফাইল। দেন ইফ ইউ গেট ড্রন, তোমাকে যদি ওরা যদি ওদের ড্রতে তুলে নেয়, দেন দে উইল সেন্ড ইউ অ্যান ইনভিটেশন টু অ্যাপ্লাই। আইটি আমরা বলি যে ইনভিটেশন টু অ্যাপ্লাই, এবং উইদিন 60 days তোমাকে সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে, ফুল ফ্লেজড অ্যাপ্লিকেশন ফার্নিশ করতে হবে, টু মেক শিওর দ্যাট তুমি আগে যেটা বলেছো ইউ হ্যাভ এভরিথিং দ্যাট ইউ সেড বিফোর। তো এখানে একটা জিনিস আমি তোমাকে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে মিসরিপ্রেজেন্টেশন ইজ এ বিগ ইস্যু এখানে। ইটস এ ইনঅ্যাডমিসিবিলিটি ইস্যু। তোমার এলিজিবিলিটি আছে, তুমিও তোমার যোগ্যতা আছে, বাট ইফ ইউ আর ইনঅ্যাডমিসিবল, এখন তোমার মিসরিপ্রেজেন্টেশন, তুমি যদি বলো যে আমি IELTS 7 পেয়েছি, CLB 7 আমার, কিন্তু আসলে যখন তোমার ডকুমেন্ট দিচ্ছ সেখানে দেখা যাচ্ছে ইউ ডিড নট স্কোর দ্যাট, দেন ইউ আর মিসরিপ্রেজেন্টিং ইউরসেলফ, বুঝতে পেরেছো? সো দিস আর দ্য ইস্যুস। এগুলো তোমার আছে, তোমার আমরা আরো ডিটেইল বলবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো আমি ইফ উই জাস্ট গো ওয়ান স্টেপ ব্যাক, তো আপনি যেটা বললেন যে 2 স্টেপ প্রসেস, ফার্স্ট স্টেপ ইজ টু express your interest. Express your interest through posting a posting a profile in CIC website. So ধরেন আমি একজন কারা হচ্ছে মানে ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্টের যে ইমিগ্রেশন স্ট্র্যাটেজি, কারা হচ্ছে যে হাইলি sought applicant, sought after people? Very good question. এটা আমরা বলতে পারি who could be an ideal candidate, তাই না? Ideal candidate, exactly. So ideal candidate হবে তারা যারা ধরো যাদের either professional bachelor degree আছে, ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টর, লয়ার, নার্স, whatever, অথবা যাদের তোমার মাস্টার ডিগ্রি আছে। সো এডুকেশনে তোমার
পয়েন্ট আছে, ধরো কেউ পাচ্ছে 21 পয়েন্টস, কেউ পাচ্ছে 23 পয়েন্টস, রাইট। বুঝতে পারছো? সো তোমার মানে যদি ব্যাচেলার ডিগ্রি 20 থাকে ইউ উইল গেট লিটল লেস, ইফ ইউ হ্যাভ হুম, মাস্টার্স ডিগ্রি ইউ উইল গেট মোর। হুম, কিন্তু এখানে একটা ক্যাচ আছে, ক্যাচটা হচ্ছে হুম, যে তুমি এডুকেশন বললেই হবে না, দ্যাট এডুকেশন হ্যাজ টু বি validated by Canadian organizations that are approved by the government. ও আচ্ছা আচ্ছা। সো ওটাকে আমরা বলি ইসিএ, এডুকেশনাল ক্রেডেনশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট। ও আচ্ছা। সো সো তুমি যদি বলো যে আমি তো দাদা ইয়ে করেছি, পিএইচডি করেছি বাংলাদেশে, কিন্তু বাট ইজ দিস পিএইচডি ইকুইভ্যালেন্ট টু এ ডিগ্রি অর ডিপ্লোমা ইন কানাডা? ও দ্যাটস দ্য ক্যাচ। কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু আগে বোধহয় ছিল না, এটা আগে ছিল না, কিন্তু এটা এখন যেহেতু দে আর স্ট্রিমলাইনিং দ্য প্রসেসেস, কারণ সারা পৃথিবী থেকে তোমার লোক আসছে, তাই না? পৃথিবীর 170-180টা দেশ থেকে ইমিগ্রেন্টরা এখানে ইমিগ্রেট করছে। সো দে নিড টু পুট সাম সর্ট অফ স্ট্রিমলাইনিং ইন প্লেস। সো ওরা এটা কয়েকটা এজেন্সিকে ওরা কানাডায় পারমিশন দিয়েছে টু ডু দ্য অ্যাসেসমেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা। আমাকে এই অ্যাসেসমেন্টগুলো আমি ক্লায়েন্টকে সবসময় বলি যে do it beforehand, before we file your application. So আমার একজন ক্লায়েন্ট আছে এরকম, তোমার ইজ an architect, very good education, হ্যাঁ, বুয়েটের, আমি জানি বুয়েট থেকে, বুয়েটের এডুকেশন ইজ এ ওয়ার্ল্ড ক্লাস এডুকেশন, তাই না? তুমি রাইট, এক্স্যাক্টলি। সো উই আর বোথ ফ্রম আই মিন বুয়েট। ইটস নট দ্যাট আমরা করেছি বলে আমরা বলছি তা না, অনেকে আছে, তাই না? বুয়েট আছে, জি, জি, ঢাকা জি। ইউনিভার্সিটি আছে। সো এবং ওর অ্যাসেসমেন্ট হয়ে গেছে, হি গট এক্স্যাক্টলি দ্য সেম অ্যাসেসমেন্ট অ্যাজ ধরো ও মাস্টার্স করেছে, ওইখানে মাস্টার্স ইকুইভ্যালেন্ট দেখিয়েছে ওকে। সো এটা নট অনলি ফর বুয়েট, এটা ফর এনি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, এটা প্রাইভেট হতে পারে, পাবলিক হতে পারে। যদি তোমার এডুকেশন সিস্টেম যদি রোবাস্ট হয় ব্যাক হোম, দেন ইউ গেট এ ফেয়ার ডিল। ফেয়ার ডিল। তার মানে হচ্ছে you have to get your education assessed before even you apply for immigration. Yeah. Okay. So my question is about the private universities, because Bangladesh যা হচ্ছে, মানে পাবলিক ইউনিভার্সিটি তো খুব বেশি না, এখন তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, অনেকগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। What happens to the graduates from private universities? প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ আমি বলবো অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, ডেফিনেটলি দে আর এট পার, এবং ওরা অনেক সময় হয় কি, তুমি সার্টিফিকেট যদি দাও, ফাইনাল সার্টিফিকেট হয়তো এটা অ্যাকসেপ্ট নাও করতে পারে, বাট ইফ ইউ গিভ ইউর ট্রান্সক্রিপ্ট, তাহলে তোমার ডিটেইল ওখানে দেখা যাচ্ছে তুমি কত আওয়ার্স অফ এডুকেশন ইউ হ্যাভ ডান অন এ পার্টিকুলার সাবজেক্ট অর এ পার্টিকুলার ডিসিপ্লিন, দেন ইউ ক্যান জাস্টিফাই। সো ওদের দুই ধরনের অ্যাসেসমেন্ট হয়, একটা হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাসেসমেন্ট, যেটাতে তোমার ডিটেইল অ্যাসেসমেন্ট হবে, আর একটা হচ্ছে মানে তোমার সামারি অ্যাসেসমেন্ট, বেসিক অ্যাসেসমেন্ট। সো ডিপেন্ড করে, যেমন ধরো পুরনো ইনস্টিটিউট যেগুলো, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বুয়েট বলো, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, ওদের ডেটাবেসে এগুলো আছে। আচ্ছা আচ্ছা। So they know that people coming from those schools or universities, they have the structure in place in those universities, তাই না? কিন্তু ধরো নিউ ইউনিভার্সিটি যদি হয়, গত 10 বছর আগে হয়েছে, 5 বছর আগে হয়েছে, then you provide all those backup documents. আচ্ছা, বুঝতে পারছি। তখন তোমাকে ওরা ইয়ে করবে। আচ্ছা, from your experience, what about এই যে আপনার ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রোগ্রামগুলো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে যে সমস্ত গ্র্যাজুয়েটরা তাদের গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে, they are not necessarily 3-4 years graduation. Is there any difference between 3 years honors bachelor degree versus 4 years bachelor degree? ওরা যদি তোমার পোস্ট সেকেন্ডারি 3 ইয়ার্স হয়, then they consider bachelor degree depending on the subject. তুমি যদি মেডিসিন পড়ো, then definitely it will not be considered as bachelor degree. আচ্ছা 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 আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আবার ইঞ্জিনিয়ারিং যদি পড়ো, তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং আইডিয়ালি হ্যাজ টু বি 4 ইয়ার্স, তোমার কানাডায় তুমি যেটা দেখছো, তাই না? সো এটা জেনারেলাইজ করা যাবে না, এটা বলতে হবে যে তুমি কত বছর পোস্ট সেকেন্ডারি এডুকেশন তোমার আছে। যেমন দেশে অনেকে আছে তোমার প্রথমে বিএসসি করে, তারপরে এমএসসি করে, সো দে হ্যাভ 4 ইয়ার্স অফ এডুকেশন, পোস্ট সেকেন্ডারি এডুকেশন, সো দে কোয়ালিফাই ফর দ্যাট। বুঝতে পেরেছো? হয়তো ওদের মাস্টার্সটা তখন কনসিডার করা হবে ব্যাচেলর ইকুইভ্যালেন্ট। সো ইটস আ কেস বাই কেস বেসিস। এটা এই জন্য এই অ্যাসেসমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট, যে দ্যাট অ্যাসেসমেন্ট হ্যাজ টু বি ডান থ্রু দিস অর্গানাইজেশনস। WES আছে, ওয়ার্ল্ড এডুকেশন সার্ভিস একটা আছে,
তারপর আরো আরো 3-4টা 5টা এডুকেশন এজেন্সি ওরা আছে এখানে যারা তোমার এগুলো করে। তো আচ্ছা। আমরা ক্লায়েন্টকে নর্মালি বলি যে হাউ ইউ গেট দিস ডান থ্রু দ্য সিস্টেম। এখন অনলাইনে করা যায়, ইটস ভেরি ইজি। আগে সেটা ছিল না, এখন you can create online profile and then you can submit the documents through online. Okay. So I think we had enough discussion about the education. What about age? Age আপনি বললেন যে age profileটা is getting more important because Canada is basically shutting down the immigration for little bit ager applicants. So if you can shed some lights, because you don't have to do anything to get these points, Yeah, age, exactly. তো এটা it's a very good question, কারণ আমি আরেকটু ভাবে বলি, যেটা আগেও আমরা ডিসকাস করেছি, যে তুমি how you improve your score. আমরা ওখান থেকে আসি, let's come back from that thing, তাই না? সো তুমি age is beyond your capacity, তাই না? তুমি তো তোমার যা এজ সেটা তো তুমি আর চেঞ্জ করতে পারবে না। না। সো তোমার কোয়েশ্চনে যদি আসি, এজের একটা ব্যান্ড আছে যে up to 35, you are between, let's say 18 to 35, you'll get certain points. After 35, your points get decreased. এবং ধরো after 45, your points will be negligible. আমি এক্সাক্ট নাম্বারটা বলছি না, because we have a tabulation to back up those things, where anybody can go into the system and can see that. কিন্তু আমি যেটা বলছি যে age is a factor, but age to me, you cannot change that. So but what you can change to improve your score? সো যেটা তোমার ক্যাপাসিটির মধ্যে আছে, আমরা স্কোর যেটা বলছি, যে এক্সপ্রেসিভিটি যখন তুমি প্রোফাইলটা দেবে, দেন দে লুক এট comprehensive ranking score. They call it comprehensive ranking score. It's a yardstick. So ওখানে কয়েকটা তোমার পার্টস আছে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে তোমার কোর, তোমার ক্যাপাসিটি, আর একটা হচ্ছে তোমার transferability, what you can transfer here in Canada. So how they measure those things. So তোমার ট্রান্সফারেবিলিটির মধ্যে আছে হচ্ছে তোমার এডুকেশন প্লাস ল্যাঙ্গুয়েজ। ওরা দেখবে, সো এই দুটা যদি কম্বিনেশন হয়, দেন ওদের একটা পয়েন্ট আছে, দেন ইউ গেট পয়েন্টস। এখন আবার ল্যাঙ্গুয়েজে যদি তোমার ইফ ইউ হ্যাভ লেস সিএলবি স্কোর দেন ধরো 7, দেন ইউ গেট 0। আচ্ছা। But if you get CLB 7 plus your education, master's education or bachelor, then you get, let's say, 13 points, for example, out of 25. But that's pretty smart. So yeah, so ওইটাই বলছি, আমি সবসময় আমার কাছে যারা আসে তাদেরকে বলি যে তোমার ক্যাপাসিটি যেটা আছে, লেটস ফোকাস অন দ্যাট। এজে আমার কোনো ক্যাপাসিটি নেই, উই ক্যানট ডু এনিথিং অন আওয়ার এজ। So what we could do, let's give it another try to improve our score in English. অথবা let's wait for another education to bump up. ধরো তোমার ব্যাচেলারে তুমি যে পয়েন্ট পাচ্ছ, তোমার যে মাস্টার্স থাকে তুমি আরো 2 পয়েন্ট বেশি পাবে। So let's do that. তুমি যদি in the middle of doing your masters in Bangladesh, complete it and then come back. বুঝতে পারছো? আচ্ছা। তাহলে এই যে ওই ট্রান্সফারেবিলিটি স্কোরটা আসে ওখান থেকে। তারপর তোমার আরেকটা হচ্ছে তোমার স্পাউস, তোমার যদি ফ্যামিলি থাকে, তোমার স্পাউস ক্যান কন্ট্রিবিউট টু ইউর স্কোর। আচ্ছা, এটা কিভাবে, এটা যদি একটু এক্সপ্লেইন করতে। হ্যাঁ, তো স্পাউস, ধরো স্পাউসের জন্য ওরা বলছে যে তোমার যদি একটা সিএলবি স্কোর থাকে, দেন উইল গিভ ইউ পয়েন্ট, বাট দ্যাট স্কোর হ্যাজ টু বি বিয়ন্ড আ সার্টেন থ্রেশহোল্ড। দেয়ার ইজ এ থ্রেশহোল্ড, এর বেশি হতে হবে, সেটা বুঝতে পারছো? সো তোমার স্পাউসের এডুকেশন, তোমার স্পাউসের ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি, দোজ কামস ইনটু অ্যাডাপ্টেবিলিটি। আচ্ছা, বুঝতে পারছো? সো এইটা একটা ব্যাপার। আর একটা হচ্ছে তোমার অ্যারেঞ্জড এমপ্লয়মেন্ট, যেহেতু ওইটা যদি তুমি লেটস সে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যারা দেখছে তাদের জন্য। ধরো তুমি প্রোফাইল সাবমিট করেছো এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে, তোমাকে কোনো এমপ্লয়ার নক করে দেখেছে ইউ আর ভেরি কোয়ালিফাইড পারসন, এবং ওর সেই লোকটা দরকার, তোমাকে দরকার, ও তোমাকে নক করবে। ও বলবে যে তোমাকে আমি পাঠাচ্ছি, তোমার জন্য আমি LMIA অ্যারেঞ্জ করবো, লেবার মার্কেট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট। আই উইল গেট ইউ অ্যান LMIA, অ্যান্ড তুমি যদি আসতে পারো, ইফ ইউ কোয়ালিফাই এজ এ PR হিয়ার, তুমি যদি ইফ ইউ গেট দ্য ইনভিটেশন, ইউ উইল গেট দ্য জব।
ওই চিঠিটা ওই ওই এই অ্যাপ্লিক্যান্টকে তোমার 50 থেকে 200 পয়েন্টস দেবে, ডিপেন্ডিং অন দ্য স্কেল অফ দ্য জব। ধর ম্যানেজমেন্ট যদি হয়, সে পাবে হচ্ছে 200 পয়েন্টস এক্সট্রা। আচ্ছা আচ্ছা, So ইন্টারেস্টিং। it will really তোমার মানে বাম্প ইউ আপ এ লট, তাই না? তারপর যদি তোমার তুমি তো নিশ্চয়ই শুনেছো যে ন্যাশনাল অকুপেশন ক্লাসিফিকেশন আছে, কোড, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এনওসি, এনওসি, ও, এ, বি স্কিল টাইপ আছে। সো এই যে এমপ্লয়মেন্ট, অ্যারেঞ্জড এমপ্লয়মেন্টের এইটা আসে তোমার ইয়ে থেকে, ওই এই ক্লাসিফিকেশন থেকে। যদি তোমার ও হয়, ম্যানেজমেন্ট ক্যাটাগরি হয়, দেন ইউ গেট ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট। যদি তোমাকে কেউ বলে যে তোমাকে আমি এখানে কোম্পানি ডিরেক্টর করে নিয়ে আসবো, ইউ গেট 200 পয়েন্টস স্ট্রেট। বুঝতে পারছো? আরেকটা হতে পারে, সেটা হচ্ছে প্রভিন্সিয়াল নমিনি। তুমি প্রথমে যেটা বলেছিলে, শুরুতে যেটা বলেছিলে যে প্রভিন্সিয়াল নমিনি, সেটা আমরা পিএনপি যেটা বলি, প্রভিন্সিয়াল নমিনি প্রোগ্রাম, সেটা কোনো প্রভিন্স যদি তোমাকে পিক আপ করে, দে গিভ ইউ আ সার্টিফিকেট অফ নমিনেশন, এবং সেটা যদি তুমি পেয়ে যাও, দেন ইউ গেট 600 পয়েন্টস দেয়ার। আচ্ছা, এটার ক্রাইটেরিয়াটা কি? মানে ধরেন এটার ক্রাইটেরিয়া একই। ওরা প্রভিন্স, ধরো সাপোজ ধরো ফর এক্সাম্পল বিসিতে ওদের প্রচুর হেলথ কেয়ার স্কিল ওয়ার্কার দরকার, ডাক্তার, নার্স এবং তো ডাক্তার। ওরা যদি তোমার প্রোফাইলে দেখে, প্রভিন্স যদি দেখে যে ওই লোকটা তো হাইলি কোয়ালিফাইড ডক্টর, লেটস পিক হিম আপ অর পিক হার আপ, তাই না? এই পার্সনটাকে আমরা পিক আপ করে নিয়ে আসি এবং উইল গিভ হিম এ জব ইন দ্য পাবলিক হেলথ ইন বিসি, তখন তুমি উইল গেট 600 পয়েন্টস। আরেকটা ক্যাটাগরি আমি শুনি, সেটা হচ্ছে যে এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার। মানে এটা কি, মানে সেটা ওইটা আছে তোমার, বেসিক্যালি দোজ আর ফর ক্যারিবিয়ান কান্ট্রিজ। ওই আমি যেটা প্রথমেই বলেছিলাম যে তোমার ওইটা সিজনাল ওয়ার্কার, সিজনাল এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার প্রোগ্রাম বলে, SAW। সো সেগুলো তোমার ভেরি সিজনাল প্রোগ্রাম, এবং এগুলোর জন্য আসলে বাংলাদেশ প্রযোজ্য না, কারণ ওরা দে ব্রিং পিপল ফ্রম নর্থ আমেরিকা, তোমার ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান ওই জায়গায় দেশগুলো থেকে আসে। ওগুলো কয়েকটা দেশের সাথে ওদের চুক্তি আছে, দে হ্যাভ অ্যান এগ্রিমেন্ট উইথ সাম কান্ট্রিজ। সো এবং এটাই অনেকে ধরেন, আমি যেটা দেখি সোশ্যাল মিডিয়াতে, যে পাবলিক না বুঝেই বলতেছে, যে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করতেছে প্রচুর লোক দরকার নেওয়া হচ্ছে এগুলো, এবং মানুষকে মিসগাইড করা হচ্ছে। এবং এই জিনিসটা খুবই মানে মানে আমার কাছে খুবই অস্বস্তিকর লাগে, যে মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তারা দে আর ট্রাইং টু মেক মানি। সো আমরা এখন আপনার কাছ থেকে তো আলোচনায় আমরা তো মোটামুটি লাইক উই হ্যাভ এ বেটার আইডিয়া what Canadian government is looking for. Now, the question I also get a lot, that I'm not sure I can qualify. I lack some points. I am sort of in borderline. I got a lot of questions like that. Like, how can I improve my very good question, admissibility or eligibility? So দুটো দুই জিনিস, let's go check the eligibility first. আমরা তুমি কি এলিজিবল কিনা আগে সেটা দেখি। সো সেটা আবার সেই আমাদের আগের আলোচনার সূত্রে আমরা বলি যে ধরো তুমি যেটা বলছো যে তুমি এরকম কোয়েশ্চেন তোমার কাছে আসে যে আমি তো বর্ডার লাইনে আছি, আমার 67 আমার হয় না, তাই না? আমার আই নিড 67 আউট অফ 100 রাইট টু কোয়ালিফাই ফর এক্সপ্রেস এন্ট্রি। তো সেটা কিভাবে করবো? তো সেটার এজ তোমার ফেভারে নেই। আমার এজ তুমি কিছু করতে পারো না। ইফ ইউ আর ইয়াং দেন গুড ফর ইউ। If you are little in a middle-aged spectrum, that is you cannot do anything on that. So age আমরা কিছু করতে পারবো না, but what we could do, যে আমরা IELTS স্কোর আমরা CLB 7 পেয়েছি, that's good, but let's give it one more try. আরো 2 মাস একটু চেষ্টা করে দেখি। যদি আমি CLB 8 করতে পারি বা CLB 9 করতে পারি, 9 করাটা হয়তো টাফ হবে অনেকের জন্য, বাট CLB 8 করা should not be that tough। যারা ধরো ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে, যারা বিভিন্ন আমি যেটা প্রথমেই বলেছিলাম যে আমাদের ইনস্টিটিউটগুলো ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলো। সো ওটা যদি আমরা করি, দেন উই ক্যান হ্যাভ এ বেটার চান্স। ওই যে বর্ডার, যে ধরো তুমি 67 দরকার, তুমি 66-এ আটকে গেছো, সো গিভ ইট এ ট্রাই এন্ড দেন ইউ কোয়ালিফাই ইন দ্য নেক্সট এন্ট্রি। তুমি স্কোরটা বাড়িয়ে নাও তোমার IELTS এ। তারপর
আরেকটা জিনিস চেক করো যে তোমার কোনো রিলেটিভ আছে কিনা বাই ব্লাড অর বাই ম্যারেজ হিয়ার ইন কানাডা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তোমার দিক থেকে অথবা তোমার ওয়াইফের দিক থেকে যদি কোনো রিলেটিভ থাকে হুম হুম। তাইলে তুমি ইউ গেট পয়েন্টস দেয়ার। So how does it work? Like মনে করেন যে একজন আপনার ভাই আছে বা বোন আছে, সিবলিং যদি থাকে, সিবলিং যদি থাকে, কারণ আমি যেটা জানি যে সিবলিংরা ফ্যামিলি প্রোগ্রামে তারা এলিজিবল না, বা দেয়ার আর সাম সিবলিংরা ফ্যামিলি প্রোগ্রাম এলিজিবল না ডিপেন্ডিং অন তোমার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, Age. ডিপেন্ডিং অন দ্য থ্রেশহোল্ড অফ দ্য এজ। যদি 22 ইয়ার্স এন্ড অ্যাবভ যদি হয় তাহলে, তারপরে সেইগুলোর কিছু এক্সেপশন আছে, ওগুলো নিয়ে আমরা আরেকদিন কথা বলবো। সেগুলো এক্সেপশন আছে যদি তোমার যদি if someone remains dependent before reaching the age of 22, কারো যদি ডিসেবিলিটি থাকে, কারো যদি মেন্টাল ইলনেস থাকে, whatever, যদি কোনো ধরনের ডিসেবিলিটি থাকে এবং he or she is dependent on the parents, তাইলে that person could be eligible. বুঝতে পেরেছো? So there are some তোমার legal test যে whether you qualify for that or not. তো এটা যেটা বলছি যে তোমার এই যে এক্সপ্রেস এন্ট্রির যে পয়েন্ট আমরা যেটা বলছি আজকে, যেটা নিয়ে আমরা আলাপ করছি যে 67, হাউ ইউ ক্যান মেক শিওর দ্যাট ইউ গেট 67. সো তোমাকে ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক টু দ্য বেসিক্স। সেটা হচ্ছে তুমি এডুকেশন, তুমি যদি দেখো যে তোমার এডুকেশন হচ্ছে না, ওকে, ইফ ইউ আর ইয়াং গো ফর another degree and you bump your points. অথবা তুমি ট্রাই করো ইংলিশটা ভালো করা যায় কিনা, বেটার করা যায় কিনা স্কোরটা, ঠিক আছে? তারপর তোমার এক্সপিরিয়েন্স ধরো তোমার মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া যদিও 1 ইয়ার, কিন্তু ইফ ইউ হ্যাভ 6+ ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ইউ গেট ম্যাক্সিমাম পয়েন্টস দেয়ার। আচ্ছা, 6+ ইয়ার্স। 6+ ইয়ার্স। আচ্ছা, এখানে আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। আমার কোয়েশ্চেন না, এটা আমার এগেইন আই গট দিস কোয়েশ্চেন। এটা কি এই যে এক্সপিরিয়েন্সের যে জিনিসটা, এই এক্সপিরিয়েন্স কি রিলেটেড এক্সপিরিয়েন্স হতে হবে নাকি আনরিলেটেড এক্সপিরিয়েন্স? এটা রিলেটেড এক্সপিরিয়েন্স হতে হবে, যেটা তুমি ক্লেম করছো। তুমি যদি ক্লেম করো ইউ আর ওয়ার্কিং অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাক হোম, দেন ইট হ্যাজ টু বি ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স। ওকে। কিন্তু ওটা তো দের ইজ এ ব্রড স্পেকট্রাম অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, তাই না? তুমি তো জানো, তুমি ইউর লাইসেন্সড ইঞ্জিনিয়ার, তুমি জানো যে তুমি যদি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করো ইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস, ক্যাপিটাল প্রজেক্টস, রাইট, সেটাও ইউ ক্যান শো অ্যাজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো? তারপর ধরো তুমি ইভেন আমি দেখেছি যারা পিপল ওয়ার্কিং ইন সাপ্লাই চেইন ধরো আমাদের তোমার এক্সপিরিয়েন্স তো তোমাকে দিয়ে বলি, সেটা তুমি যখন লার্জ স্কেল প্রজেক্ট করো তুমি দেখবে সাপ্লাই চেইনে ইঞ্জিনিয়াররা বসে আছে অনেক জায়গায়। কেন আছে? কেন ইঞ্জিনিয়ার দরকার সেখানে? কারণ হচ্ছে উই নিড ইঞ্জিনিয়ার দেয়ার টু টক টু দোজ ভেন্ডার্স টু চেক দ্য স্পেসিফিকেশন, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনস, তাই না? সো বাংলাদেশে এটা আছে অনেকেই, সো ইউ কোয়ালিফাই ইন দ্যাট ক্যাটাগরি। এবং টু বি ভেরি অনেস্ট, আমি দেখি যে প্রকিউরমেন্টে, সাপ্লাই চেইনে এই বড় বড় সব পজিশনে ইঞ্জিনিয়াররাই বসে আছে, এবং ইট হ্যাজ টু বি রাইটফুলি সো আমার কাছে, আমি যেটা মনে করি, তাই না? কারণ তুমি যদি অন্য প্রফেশনে কাউকে দাও তাহলে তো টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনটাও চেক করতে পারবে না, দেন ইউ উইল নট গেট আ নেগোসিয়েশন ডিল উইথ দ্য সাপ্লায়ার। দ্যাটস দ্য অ্যাডভান্টেজ। এবং ইউ নিড টু মেক শিওর দ্যাট তোমার স্কোপ গোস উইথ দ্য স্পেসিফিকেশন, তাই না? তো আমি যেটা আমরা ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে তুমি যেটা প্রশ্নটা করেছো যে এক্সপিরিয়েন্সটা কি রিলেভেন্ট হতে হবে, এক্সপিরিয়েন্স হ্যাজ টু বি রিলেভেন্ট। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার আমি তোমার দর্শকদের জন্য বলবো যে তোমরা যখন রিজিউমি তৈরি করবে তোমরা দেখবে যে এই মেইন ডিউটিস ওখানে লেখা আছে, যে এনওসির কোড আছে। যদি আমি বলি 1111, এটা একটা পার্টিকুলার জবের কোড, এই জবের আন্ডারে তোমার লেখা আছে যে মেইন ডিউটিসটা কি হবে, হোয়াট ইজ দ্য লিড স্টেটমেন্ট ইউ নিড টু রাইট। সেটা তোমাকে দেখে চেক করতে হবে যে আসলে তুমি সেই কাজটা করছো কিনা। তারপর ওরা ওখানে লিস্ট করেছে যে নাম্বার 1 থেকে 2, 3, 4, 5, 6 যে তোমার এইগুলো হচ্ছে মেইন ডিউটিস। ইফ ইউ ক্লেম ইউ আর এন ইঞ্জিনিয়ার, দিস আর ইউর মেইন ডিউটিস। ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট ইউ ডু দ্যাট ওয়ার্কস ইন ইউর জব। আচ্ছা আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয় খুবই প্রাসঙ্গিক একটা কথা বলা, সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রায়শই শুনি যে you act on a good faith, like bona fides, right? হ্যাঁ, তো এটা যদি একটু এক্সপ্লেইন করেন, স্পেশালি বাংলাদেশের, ধরেন আমরা তো জানি যে বাংলাদেশে অনেক সময় ইটস এ রিয়েলি চ্যালেঞ্জ টু গেট ইউর অল দ্য পেপার ট্রেলস এন্ড
and it's sometimes, like it's hard to prove your experience. So how does it work? Like what Canadian government expects in terms of the documentation? Like what is good faith? Like very you good can question. explain a little bit more. ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এইটা আমার খুব ফেভারিট টপিক। আমি সবসময় বলি যে বোনাফাইডস হচ্ছে যেটা তুমি বলছো যে গুড ফেইথ ইন লিটারাল মিনিং। সো এই বোনাফাইডস আমরা সবসময় বলি না বোনাফাইড, এটা কি বোনাফাইড, এটা কি মানে তার মানে কি ইজ ইট ট্রু, Is it fact? Is it fact or are you saying in good faith? So it's a legal term. Right. এখন সেটা আমি সবসময় বলি, ধরো তুমি যদি বলো যে তুমি you're coming as a temporary resident here, right? So তোমার bonafide হচ্ছে কি তুমি you are going back to someone or to something, তোমাকে সেটা প্রুফ করতে হবে। এবং সেটা কিভাবে প্রুফ করবে? you have to show that you are on a job, এবং তুমি সেই চাকরিটা ছেড়ে কিছুদিনের জন্য এখানে আসছো to do the things that you are expected to do here. Either you visit or you work or you study. Yeah. After all these three, you are going back to the country of your residence. বুঝতে পারছো? এখন সেটা তুমি কিভাবে, how you prove that it's a bona fide statement, সেটা দেখানোর জন্য তোমাকে ওই যে ব্যাকআপ ডকুমেন্টগুলো দিতে হবে। তোমাকে বলতে হবে যে I'm going back to my job, I have my job, I'm working in a corporate sector, so I'm working there for last 10 years, so আমার জব আছে, আমার পেনশন আছে, আমার ইন্স্যুরেন্স আছে, I'm going back there. অথবা আমার ফ্যামিলি আছে, আমি যদি বিজনেসম্যান হই আমার বিজনেসের কাছে আমি ফিরে যাচ্ছি, আমার ফ্যামিলির কাছে আমি ফিরে যাচ্ছি, I have left my family behind. বুঝতে পারছো? সো এটা বোনাফাইড। তারপর ধরো ইভেন ফর পিপল হু আর ট্রাইং টু ইমিগ্রেট পার্মানেন্টলি, সেটা তুমি যদি বলো যে তোমার you have a financial sufficiency capacity of a certain amount in terms of dollar, সেটা তুমি how you establish that, সেটা এস্টাবলিশ করার জন্য তোমাকে তোমার যত ধরনের ইনভেস্টমেন্ট আছে, যত ধরনের তোমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট আছে, ডিপোজিট বুক আছে, you provide those things to establish the bona fides. So এখন তোমার ধরো গুড আরেকটা ব্যাপার যেটা আমি সবসময় বলি যে তোমার ডুয়েল ইন্টেন্ট থাকতে পারে। ইউ ক্যান হ্যাভ ডুয়েল ইন্টেন্ট, তুমি আসছো টেম্পোরারি রেসিডেন্ট হিসেবে এজ এ উইথ এ স্টাডি পারমিট, কিন্তু তুমি ইউ ক্যান বিকাম এ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট, ইউ হ্যাভ দ্যাট ইন্টেন্ট, তোমার সেই এবিলিটিটা আছে, কারণ তুমি স্টাডি করছো, হায়ার স্টাডি করছো, অ্যান্ড দেন you are going to get a job here, you're going to work here, and then fulfilling all the criteria given by the government, তুমি এখানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সির জন্য তুমি অ্যাপ্লাই করছো। So that is not a fault. You have absolutely those right within the তোমার regulations. আচ্ছা with dual intent, it's a very good, এটা তোমার রেগুলেটরি ইয়েতেই আছে, যে সেকশনে আছে যে আমরা বলি you can have that dual intent. কিন্তু at the same time তোমাকে দেখাতে হবে যে ভিসা অফিসারকে কনভিন্সড হতে হবে যে তোমার যদি ভিসাটা এক্সটেনশন না হয়, after the expiry of visa you are going back to your country of origin. সো সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা এবং সেই বোনাফাইডটা তোমার দেখানোর জন্য তুমি যে এখানে আসবে টেম্পোরারি রেসিডেন্ট হিসাবে প্রথমে স্টাডি করার জন্য, তোমার ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটি দেখাতে হবে, তোমার ফাইন্যান্সিয়াল সলভেন্সি দেখাতে হবে, কারণ তোমার তো এখানে টাকা লাগবে, তাই না? বছরে তোমার কস্ট অফ লিভিং আছে, তোমার টিউশন আছে, তোমার অ্যাকোমোডেশন আছে, ইউ হ্যাভ অল কাইন্ডস অফ এক্সপেন্সেস। সো তোমার প্রশ্নের ওইটা বলার জন্য চেষ্টা করছিলাম যে তুমি যেটা বলছো যে বোনাফাইডস, সো বোনাফাইডস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমার ক্রাইটেরিয়া এই ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে, যে তোমার ইউ নিড টু মেনটেন এ গুড ফেথ, তুমি যেটা বলছো সেটা, সো দ্যাট ইউ ডু নট মিসরিপ্রেজেন্ট। না, বুঝলে, কারণ মিসরিপ্রেজেন্টেশন হলে তুমি ইউ আর ব্যান্ড ফর 5 years. For 5 years তোমাকে ইউ নিড টু আস্ক ফর অথরাইজেশন টু রিটার্ন কানাডা, ARC বলা হয় এটাকে, অথরাইজেশন টু রিটার্ন টু কানাডা। কিন্তু এটা ম্যাক্সিমাম ফর রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য, এটা মিসরিপ্রেজেন্টেশনের জন্য এটা ম্যাক্সিমাম। Right. Compliance you can get after 1 year, but misrepresentation is a huge তোমার issue. Yeah, huge issue, এবং এটা হচ্ছে it has a long term effect on your profile.
এবং আমি যেটা বলবো from my own experience that you know like it's not your LinkedIn profile that you tweak it, you make it glossy, glittery. Never do that. So whatever you submit to the Canadian Immigration Authority, it remains forever. And like they consider it as a sort of a that bona fide document. And if something they find it something not adding up, then it goes against you. Exactly. You have just summarized nicely. কারণ এটা তোমার লিঙ্কডইন প্রোফাইল না, এটা তোমার ফেসবুক প্রোফাইল না, তুমি যা ইচ্ছে তাই বলবে, তাই না? তুমি যেটাই বলছো, make sure you have support to back up that. Exactly. I see that we have a question from the audience. And thank you for the question. I see question from Partha Sarathi Das. The question is that can people with super visa get any preference for a PGP program? I think it's a very good question because a lot of people who has the super visa status, and if you can explain what super visa is, and then Mr. Partha Das, if you can respond. So no, I mean unfortunately no, because এটা দুটো জিনিস। সুপার ভিসাটা হচ্ছে স্টিল আন্ডার টেম্পোরারি রেসিডেন্ট ভিসা, whereas PGP প্রোগ্রাম হচ্ছে পার্মানেন্ট ভিসা। সো দুই ক্যাটাগরি। আর পিজিপি প্রোগ্রাম যেটা বলে প্যারেন্টস এবং গ্র্যান্ড প্যারেন্টস প্রোগ্রাম, সেটা হচ্ছে তোমার is drawn by lottery. For last number of years প্রতি বছর গভর্নমেন্ট একটা কোটা দিয়ে থাকে 10,000 20,000 whatever, এবং যারা লটারিতে উঠবে তাদেরকে তোমার ইনভিটেশন পাঠানো হবে টু অ্যাপ্লাই। বুঝতে পারছো? সো এই বছর আমি সেটা দেখিনি 2022-তে, নেক্সট ইয়ার হবে কিনা এখনো আমি জানি না, আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ইনফরমেশন। সো আর সুপার ভিসা সেটা যেহেতু বলছি ইটস আন্ডার ক্যাটাগরি অফ টেম্পোরারি ভিসা, কারণ ওটা তোমাকে একটা টেম্পোরারি পিরিয়ডের জন্য দেওয়া হচ্ছে, নো ম্যাটার ইট ইজ 5 years নাও, কিন্তু স্টিল ইট ইজ টেম্পোরারি। হ্যাঁ, ইউ আর নট গোয়িং টু গেট PR আউট অফ দ্যাট। তোমাকে পার্মানেন্ট রেসিডেন্স স্ট্যাটাস দেওয়া হবে না এট দ্য কমপ্লিশন অফ 5 years, ইউ আর স্টিল টেম্পোরারি। সো ওই দাদার প্রশ্নের উত্তরে সেটাই বলছি যে আনফর্চুনেটলি দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। দুটো পিজিপির জন্য ওয়েট করতে হবে। পিজিপির জন্য যদি অ্যাপ্লাই করে যদি দেখা যায় যে লটারিতে যদি চলে আসে, দেন ইউ আর লাকি, আই উড সে ইউ হ্যাভ গুড লাক, এন্ড দেন ইউ ক্যান গেট অ্যান ইনভিটেশন টু অ্যাপ্লাই। কিন্তু সুপার ভিসাটা হচ্ছে দেওয়া হচ্ছে টু রিইউনাইট দ্য ফ্যামিলি টেম্পোরারিলি, এবং গভর্নমেন্ট এই গত কয়েক মাস আগে এটা বাড়িয়েছে। আগে 2 বছর ছিল, এখন সেটা 5 বছর করে দিয়েছে, এবং বলছে যে আফটার 5 years ইউ ক্যান again apply to extend for another 2 years. আচ্ছা, কিন্তু সেটার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে। সেটা হচ্ছে তোমাকে ইন্স্যুরেন্স কিনতে হবে for your parents and grandparents who are coming to make sure that their health is protected. তারপর তোমার ফাইন্যান্সিয়াল সলভেন্সি দেখাতে হবে থ্রু, we call it low income cut of LICO. It's a criteria that you need to meet. যে low income cut off. So ওগুলো দিয়ে দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই। সো ইন মোস্ট কেসেস এগুলো হয়ে যায়, সুপার ভিসাটা হয়ে যায় যদি তোমার খুব বেশি মানে তোমার ভেরি এজেড প্যারেন্ট যদি না হয়, হ্যাঁ, যদি রিজনেবল হেলথ থাকে, রিজনেবল তোমার এখানে যদি যারা স্পন্সর করবে তাদের যদি রিজনেবল ইনকাম থাকে, they get the সুপার ভিসা ডান। Yeah, that's pretty, yeah. So I think you answered it very well. এবং আমরা আমাদের দর্শকদের জন্য মানে আপনাদের যদি অন্য কোনো আরো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারেন, যদিও আমাদের হাতে সময় খুবই কম, আমাদের আর 5 মিনিটের মতো সময় আছে, less than 5 minutes. সো এই less than 5 minutes-এর মধ্যে আমি কয়েকটা জিনিস আপনার কাছ থেকে ক্লিয়ার করতে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে ওই যে লটারির যে ড্রটা ফর এক্সপ্রেস এন্ট্রি, ওটা লটারি নয়, ওটা হচ্ছে তোমার দ্যাটস নট আ লটারি, দ্যাট ইজ হাউ টু সে, ধরো তোমার প্রথম 5 জনকে নেওয়া হবে, প্রথম 2000 জনকে নেওয়া হবে। সো তোমার নাম্বারের মধ্যে আসতে হবে, ইউ হ্যাভ টু কাম ইনটু দ্যাট লিস্ট। সো তোমার ধরো ওদের কাট অফ নাম্বার হচ্ছে ধরো 500 সাপোজ, রাইট, ফর দিস ব্যাচ,
of ex-representative people, applicants. এখন আচ্ছা। তোমার যদি 500 এর কম থাকে then you are out of that pool. তবে don't get disheartened. তোমার এক বছর পর আবার you can post your profile. আবার আপনাকে প্রোফাইলটা আবার রিপোস্ট করতে হবে। If your condition have changed, you can try again next year. আচ্ছা। বুঝতে পারছো? তুমি অনেকের ওই যে যেটা বলছিলাম, তোমার যদি ইংলিশ স্কোর তুমি বাড়িয়ে নিতে পারো, তোমার যদি এডুকেশন একটু বাড়িয়ে নিতে পারো, বা তোমার যদি কোনো রিলেটিভ এর মধ্যে এসে থাকে এখানে যেটার অ্যাডভান্টেজ তুমি পাবে, সো দোজ উইল গিভ ইউ এক্সট্রা পয়েন্টস। অনেকের হতে পারে যেমন ধরেন তার ম্যারিচুয়াল স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয় এবং চেঞ্জ হতে পারে, সেই ক্ষেত্রেও হতে পারে এক্স্যাক্টলি। সো সবকিছু মিলে তোমার ওই কাট অফ স্কোরের মধ্যে আসতে হবে। ইফ ইউ আর নট ইন দ্যাট স্কোর, ইউ উইল নট গেট দ্য ইনভিটেশন টু অ্যাপ্লাই। যদি সেটাতে আসো, দেন ইউ গেট দ্য ইনভিটেশন টু অ্যাপ্লাই, দেন ইউ হ্যাভ 60 days টু সাবমিট দ্য ফাইনাল অ্যাপ্লিকেশন। আচ্ছা। এবং ওরা যেটা বলছে যে এখন ব্যাকলগ আছে, বাট দে আর ট্রাইং টু expedite the processing in 6 months. সো লাইক না, এখন যে টাইম ফ্রেম সেটা হচ্ছে 6 মাসের মধ্যে যদি আমি আজকে আমার এক্সপ্রেস অফ ইন্টারেস্ট আমি সাবমিট করি, আমার প্রোফাইল ক্রিয়েট করি সিআইসির সাথে, তাহলে উইদিন 6 মান্থ ইউ ক্যান গেট ইট। No, it's not exactly like that. তুমি এক্সপ্রেসেন্টি প্রোফাইল স্টেপ 1 এ তুমি পোস্ট প্রোফাইলটা দেবে, দেন ওয়েট ফর দ্য ড্র। যখন দেন ড্রতে ওরা যখন দে উইল মেক ইট পাবলিক যে হু হ্যাজ গট দ্য ইনভিটেশন, তোমাকে চিঠি পাঠাবে ওরা। আচ্ছা, দে মেক ইট পাবলিক, বা নামগুলো দেবে না, বাট দে উইল মেক দ্য নিউজ পাবলিক যে আমাদের হয়েছে। সো তোমাকে অ্যাপ্লিকেন্ট যারা সাকসেসফুল অ্যাপ্লিকেন্টস তাদেরকে ওরা চিঠি ইমেল করবে বা চিঠি পাঠাবে, দে উইল কমিউনিকেট উইথ দেম, এন্ড দেন ইউ উইল হ্যাভ 60 days from there. ওরা বললো যে by within 60 days after you receive the letter, you need to furnish the documents. তোমার ডকুমেন্টস মানে তুমি এক্সপ্রেসেন্টি যখন করছো, তুমি কিন্তু আইএলটিএস স্কোর কার্ড দিচ্ছ না, তুমি তোমার এডুকেশন সার্টিফিকেট দিচ্ছ না, তুমি এক্সপিরিয়েন্সের জব এক্সপিরিয়েন্সের পেপারস দিচ্ছ না। দোজ আর অনলি ইন গুড ফেথ। তুমি বলেছো যে আমি এটা করেছি, ঠিক আছে, কিন্তু যখন তোমাকে ইনভিটেশন টু অ্যাপ্লাই পাঠানো হবে, দেন ইউ নিড টু ফার্নিশ অল দোজ ডকুমেন্টস উইদিন এ গিভেন টাইম ফ্রেম। সেটা দেওয়ার পরে দেন ইউ ক্যান, ওরা যেটা বলছে যে আমরা 6 মাসের মধ্যে উই আর ট্রাইং টু এক্সপেডিট দ্য প্রসেসিং। আইডিয়ালি সেটা ছিল 6 months। এখন যেহেতু তোমার এই কোভিডের কারণে গত 2 বছর অনেক ব্যাকলগ হয়ে গেছে, কিন্তু গতকালকে একটা মিনিস্টারের রিপোর্ট দেখছিলাম, বলছে যে ইমিগ্রেশন মিনিস্টার বলছে যে আমরা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড টাইমের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। 80% অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন শুড বি উইদিন দ্য স্ট্যান্ডার্ড টাইম। সো এটার স্ট্যান্ডার্ড টাইম হচ্ছে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সের জন্য ফেডারেল স্কিল্ড ওয়ার্কের ক্যাটাগরি বা তোমার সিইসি বা ফেডারেল স্কিল্ড ট্রেড ক্লাস, এগুলো স্ট্যান্ডার্ড টাইম ওরা বলছে যে 6 months। সো ওকে, লেটস হোপ দ্য বেস্ট। মনীষ দা, আমরা খুব মানে আমাদের আলোচনাটা এত কি বলে প্রাণবন্ত হচ্ছে যে কিভাবে যে প্রায় 58 মিনিট চলে গেল আমি মানে এখন আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে হাউ ইউ ক্যান হেল্প টু আওয়ার প্রসপেক্টিভ ক্যান্ডিডেট। সো আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করতে পারবে? মানে আমি তো জানি যে ইউ আর দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড ওনার অফ দি ওয়ার্ক লাইফ কানাডা, সো হাউ দে ক্যান রিচ আউট টু ইউ? They can reach out, they can go to my website and my contact address is there, and my phone number. If you look at my Facebook profile, you will see my phone number is there. I put it for everyone. And so what is the best way to reach out to you? Is it phone, email? Phone, you can send me a message through WhatsApp as well. Or you can WhatsApp, but I always prefer people to send me an email. So আমার ইমেল হচ্ছে info@worklifeimmigration.ca. এটা আমার অফিশিয়াল ইমেল। আচ্ছা, আমি আপনার লিংকটা আমি ভাওয়াল টিভির এই প্রোগ্রামের সাথে আমি দিয়ে দিব কমেন্টে, যাতে করে মানে আমাদের প্রসপেক্টিভ ক্যান্ডিডেটরা আপনার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে। তো আমরা আজকে আর কথা বাড়াতে পারছি না, কারণ we are almost out of time. Thank you, Batul. I really appreciate your time, এবং তোমার it has been a very good conversation. I mean, আমি যেটা বলবো আমি খুব এনজয় করেছি, এবং we will continue talking. Yeah, absolutely, Manish da, I know you are very busy, and thank you for taking the time. And also, as I said,
that this is a continuous discussion. Immigration is a very contentious issue, and like from my point of view and also from your point of view, I know that the reason you are in this business because you want to help people. Definitely. And so does me. Yeah. I want to help people. And I always say that if you are not sure about what to do, apply for it. Apply for it. Exactly. Apply for it. Initial assessment, like come to us, we'll do an initial assessment. I will do an initial assessment. You don't need to pay me anything, but at least you can have an idea of what should be your pathway. Exactly. So আমি বলবো যে তোমার কমিটমেন্টটা থাকতে হবে. Candidate has to be committed, have to be pursuant. So then you can one day you can make it happen. Exactly. So thank you so much once again, and we'll keep talking about this issue in near future. And আমাদের দর্শক যারা অনুষ্ঠান দেখছেন বা দেখবেন আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ, এবং এর সাথে শেষ করছি আমাদের আজকের এই স্পেশাল এপিসোড. We will be in touch and we'll be back with a new episode. Thank you. Thank you, Badru. Thank you to your viewers as well. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye.